Hello all, good evening. Welcome to DSA Level 1. So today we are going to discuss a few more medium level problems. So till yesterday we have been seeing like how we can solve problems using binary tree, right? Binary tree we have two different ways. One is you can either use iteration or the other one is you can use recursion. Iteration ante like you will be just going through the loops and then you will be trying to understand how certain things work and all. అదే ఒకవేళ రికర్షన్ అయితే you are just dividing the problem into sub problems and then we are trying to solve like one problem at a time. So we are using the same method again and again until a base condition is matched, right? So yesterday we have seen level order traversal, which is nothing but BFS, right? Breadth first search. If you use recursion, then it becomes depth first search because first we are going to the child level, right? Today we are going to solve another problem, which is, let me share my screen. So let's get started with n tree level order traversal. నిన్న మనం చేసింది ఏంటి బైనరీ ట్రీ లెవెల్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్, రైట్? అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎన్ array. బైనరీకి ఎన్ arrayకి ఇస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్? Binary and an array, is there any relation? They both are actually trees. Binary trees and it can have two children. If it is n array, then how many children can it have? Binary ante 2 అని ఎందుకు అంటున్నాము? We know that binary means 2, right? So similarly, when we talk about n array, we can have n number of children, right? Now when you say 2, we are using left and right. Now when I say n, what should we write? వాటికి నేమ్స్ ఏమని పెట్టాలి? Is it possible? n అంటే 1 ఉంటుందా, 2 ఉంటుందా, లేదా 5 ఉంటుందా, 50 ఉంటాయా? We don't know, right? సో అలాంటప్పుడు which data type should we use? We have to use either array or list, right? So when you use a node with binary, you are having directly two different objects which are left and right. When you are using n array, which means you don't know how many children it is going to have. So what should we do? We can either use array or list. Array of nodes or list of nodes. We can use either of these options. Is it clear, everyone? So let's try to solve this n array problem now. Yeah. So now, how to solve an array problem? Let's try to discuss that now. మనం నిన్న బైనరీ ట్రీకి how did we solve it? It was something like this, right? And what did we do? Each level we have added to a queue. And then ఈ క్యూలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాని చిల్డ్రన్ని ప్రాసెస్ చేసాం, రైట్? అండ్ వన్ సైడ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ అవుట్పుట్, వన్ సైడ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ చైల్డ్ ప్రాసెసింగ్, రైట్? సేమ్ థింగ్ we apply it for n array. N array అంటే ఏంటి? You can have more number of children also. Like for example, here we have 4 children, and each one can have again like 2 children or 3 children. There is no exact limit. N array lo enti? N can be any value. It is not necessary that anni same number e undali ani rule em ledu, right? Now if you see how many levels do we have here? First level, second level, third level, right? Now when can we apply the same logic whatever we have applied here, queue ane mechanism use chesi edaithe chesamo, can we do the same thing for n array also? Is it possible? Overall code may not be same, but with slight changes, can we do it? With slight changes, can we use same code and modify it?
to support this one? So let's try to see where exactly we need to make the changes. First ఏంటి, మనము ఒక నోడ్ తీసుకుంటున్నాము, దీన్ని క్యూలోకి యాడ్ చేస్తున్నాము. Is there any change over there? We are adding a node to the queue, right? Is there any change over there? There is no change. Change comes when you are actually checking for children. మనం ఏంటి చెక్ చేసేటప్పుడు we are checking for left children and right children previously, right? Now can we do that? We can't do left and right. What should we do? We have to use a loop to go through all the children items, all the child elements. Then only we can solve this problem, right? So let's try to just discuss the solution once again. First of all, we will check for this node. If this node is null, what should be written? If this is null, we have to return empty, right? If this is not null, how many like list of items can we get? If the first one is not null, we'll get minimum one item, right? We will get minimum one item. And if it has children, then how many like lists can we get? If it has only next one level, then we can get two, right? So it depends on this factor. Now, first we have added this to queue. Tarvata, we have added it to the output also. Next, what should we do? We have to process for the children, right? So when you wanted to process for these children, what should we do? Just go to this particular node, like remove it from the queue, get the object, and then try to go through each and every element of that particular child, which is children. And then we can try that. Shall we try this code? Same నిన్న చేసిన code ne slide changes toti how we can make this, we will see today. First one. Yeah. So let's try to see the question also once, so that we'll not miss anything. Given an n-array tree, return the level order traversal of its nodes values. And n-array tree input serialization is represented. This is just some static information. Here you can see, if this is the tree, how should we return output? First, let's should have one. We have one. Next, in the second level, we have 3, 2, 4. Yes. And in the third level, we have 5 and 6. Is it correct? We have got overall 3 elements, 3 lists, right? Next, take this example. So first, what should be the numbers? You guys tell me. First level, what numbers should be coming? We should get 1. In level 2, what numbers do we need to get? 2, 3, 4, 5. Is it right? 2, 3, 4, 5. Next, let's go to the next level. Level 3. Level 3, how many elements should be coming? 6, 7, 8, 9, 10. And then level 4, 11, 12, 13. Level 5, 14. So overall, how many elements will be there in the list? No. How many elements in the sense? List lo manam enni levels add chestunnamo. How many levels are there here? There are 5 levels. So 5 elements untai list lo. Okkokka element lo you can have either 1, 4, 5, 3 or 1. You will have these many numbers in each and every list item, right? So let's get started with it. So they have given the same thing. So we got to know what is the problem. Let's try to start with the solution now. First, what should we do? Always. So guys, today we are going to discuss a few techniques also. Just remember them. It will be easy for you. First thing, it is expecting a list of integers, right? Create a variable for that. List of integer. And then give a proper name. We are expecting levels, right? So let's give levels.
equal to new array list. Okay, and then simply return it directly. Don't do any logic right now. So what we are trying to do is మనం పైన డిక్లరేషన్ దగ్గర ఫినిష్ చేస్తున్నాము అండ్ ఎండింగ్లో ఫినిష్ చేస్తున్నాము. మధ్యలో కోడ్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. సేమ్ మనం నిన్న చేసిన ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. దెర్ ఈస్ అ స్మాల్ చేంజ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అ ఫ్యూ మోర్ టెక్నిక్స్ హియర్. So this will help you that you are creating an empty list, you are returning an empty list. Done. Next, what is the next thing? We need to check the base condition. If root is null, what should happen? If root is equal to null, what should we do? We have to return an empty list, right? Can we return levels here? Levels another empty undi kada. We did not add anything. Return levels. Done. Next, ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూస్ కేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అసలు మనకి నోడే రాలేదు అంటే వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఎంటీ లిస్ట్ విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎ నోడ్, వాట్ షుడ్ వీ డూ? We wanted to add that to a queue, right? So queue-loki add cheyalante we need a queue object. So let's create a queue class. Queue object create cheyadam. Queue of what type? We are storing node. Ikkada chudandi structure kuda change chesaru. It is not a tree node, it is just a node. And they have given the class also. So we have to use node. And dantlo child ki emani icharu? List of nodes, children. So let's go and create a queue of node. Queue is equal to new. Yesterday we saw, right? We can use linked list for queue implementation. Done. Next, మన దగ్గర ఉన్న కరెంట్ లెవెల్లో ఏవైతే నోట్స్ ఉన్నాయో ఆ నోట్స్ అన్నిటిని క్యూకి యాడ్ చేయాలి. బికాస్ వీ వాంటెడ్ దెమ్ టు బి యాడెడ్ టు ద అవుట్పుట్ అండ్ వీ వాంటెడ్ దెమ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. సో అందుకని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అట్ విచ్ లెవెల్ ఐ దేర్? ఏ లెవెల్లో ఉన్నాను నేను? లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 or where exactly? Just see the code. Is there anything related to level number here? This is just an empty list. We did not use it so far. Now, if you check this if condition, what does that mean? 26th line ki vachindi ante root is not null, which means at which level am I there? Root null కాకపోతే నేను ఏ లెవెల్లో ఉన్నట్టు? I am in the first level, right? So now I need to add that element into the queue. So let me add it. Queue dot add, and I am just adding the root. Now, if is queue empty? Queue empty unda, queue lo data unda? Do we have any data in the queue right now? Yes, we have elements. What should we do? ఈ ఎలిమెంట్ ని అవుట్పుట్ కి పంపించాలి అండ్ ఈ ఎలిమెంట్ ని we have to also use it for processing for the children, right? So we are going to write a loop while queue dot is empty, and we are checking for not empty. Queue empty ayyenta varaku we have to keep repeating these steps. Process for the output and process for children. ఈ రెండు స్టెప్స్ కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ చేయాలి until there are no elements pending. Sorry. Yes. Now what should we do next? ఇప్పుడు వైల్ లూప్ లోపల నేను లిస్టులోకి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయాలా ఆర్ డు వి నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్? దిస్ ఇస్ లెవెల్స్ లిస్ట్, రైట్? ఇట్ కెనాట్ యాడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎ సింగిల్ ఇంటీజర్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్. సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ లిస్ట్ నౌ. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ టోటల్ లూప్ లోపల నేను చేసేది ఏంటి? ఒక్క లెవెల్కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. అండ్ మన క్యూలో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. సో విచ్ మీన్స్ లెవెల్ 1 అవుతుంది అప్పుడు, రైట్? So let me write it as level. New array list. Done. Next, what should we do now? Queue లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. ఆ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొని దాన్ని అవుట్పుట్ కి పంపించాలి అండ్ చైల్డ్ ప్రాసెసింగ్ కి కూడా చేయాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ నోడ్. హౌ టు గెట్ ఇట్? క్రియేట్ ఎ నోడ్ ఆబ్జెక్ట్ is equal to, and క్యూ నుంచి నోడ్ ని తీసుకోవడం ఎలా? We have a method remove, right? This will give you the first element which was inserted. దాన్ని మనకి రిటర్న్ ఇస్తుంది. And once you get this value, what should we do? Do we need to add this to our level? లెవెల్లోకి యాడ్ చేయాలా ఈ వాల్యూని?
because this is the output that we are expecting, right? So just add it to level dot add. And what are we adding? Are we adding node or node dot value? We are adding node dot value because output is only numbers, right? We are not expecting the 3 nodes. Next, ఇది చేశాను. What should we do next? This is for output processing. What is the second step? That is to process all the child elements, right? Now, if you see here, this is a list of nodes. Can we use for each here? For వాడదామా, for each వాడదామా? If we use for, we have to use an index, I equal to 0, I less than something and all. If we use for each, we can directly write it even simpler. For node, let's say child in children, node dot children. And ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ నోడ్కి వాట్ షుడ్ వి డూ? మనం ఇప్పుడు ఈ చైల్డ్ నోడ్ని ప్రాసెస్ చేసామా? డిడ్ వి యాడ్ ఇట్ టు ద క్యూ? డిడ్ వి యాడ్ ఇట్ టు ద చైల్డ్ ప్రాసెసింగ్? ఈ రెండు చేయలేదు. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ద క్యూ. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్రాసెస్ అవ్వాల్సినవన్నీ కూడా మనం క్యూలోకి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో సింప్లీ సే క్యూ డాట్ యాడ్ అండ్ యాడ్ ద చైల్డ్. డన్. ఇలా once you are done with this for loop, which means you have added all the elements into the queue, right? So this is what we are trying to do. And what next? అక్కడితో అయిపోయిందా? ఇంకా do we need to do anything else? జస్ట్ యాడ్ చేస్తే చాలా. Now, if you see here, there is something that we have to take care. మనం క్యూ ఎంటీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ద ఫస్ట్ లెవెల్లో how many elements are there? We have only one element. But when you are processing second level, how many elements do we have? We have 4 elements, right? And we can have more than 4 also. So now, if you see, is this actually handling for 4 elements or is it handling only for 1 element? This is for the next level, not for the current level, right? We need to understand these points. These are very, very important, guys. So first, like before this, we need to focus on how to process each and every element. For example, let's say you are in second level. Appudu queue lo enni elements untayi cheppandi? How many elements will be there in queue when you are in second level? We will have 4 elements. Sorry, I didn't get the message. Yes. So we will have 4 elements. అలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడ for loop లో how many times do I need to do these 2 steps? Which are 2 steps ఏంటి? ఒకటేమో add to output, right? And the other one, process children. These 2 steps. ఈ 2 steps నేను ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి? We have to repeat it 4 times, right? Because మన దగ్గర ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయో ఆ లెవెల్లో అన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు can I directly do this? This is only doing for one particular node. First level it will work. First, next levels. So that is what you have to focus on. First, once you get the level, what we need to do? You need to identify what is the size of the queue. Int, let's say level size is equal to level size లోకి ఏం తీసుకుంటున్నాం? క్యూలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నది. Q dot size. Done. Now, how many times do I need to repeat? From 0 to those many times, right? For int I equal to 0, I less than level size I plus plus. Next, what should we do? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క నోడ్ దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? This is where I have to actually do the logic, whatever we have written earlier. మనం ఇందాకేంటి ఒక్క నోడ్ కనే రాసాము, రైట్?
ఆ ఒక్క నోడ్నే మనం 4 times రిపీట్ చేసామనుకోండి, 4 నోడ్స్కి ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుందా? సో విల్ జస్ట్ పుట్ దిస్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్. హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ ఇట్ రిపీట్? ఎస్. నా ఈ స్టెప్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు. అండ్ లెవెల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి. వీఆర్ going into the loop and we are removing one item, we are adding that to the output, and then we are processing all the children of that particular node, and this will repeat 4 times. Ante 4 level 2 lo 4 nodes unnai kabatti 4 times this process will repeat. And after that what should we do? Do we have anything else to do inga? Now what if a node doesn't have children? Will it work? ఇక్కడ మనం 34 లైన్లో we are directly saying that we are processing all the children, right? Now ఈ కేసెస్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి కదా. What if you are in level 3? If you are at this level, దీనికి children ఉన్నాయా? It doesn't have any children, right? So what will be children? Children will be null or empty. అలాంటప్పుడు will this line work? Node dot children అంటే will it work? It might actually crash. So in order to avoid that, we can simply add a condition. If node dot children is equal to null, just break this loop ante inga. You don't need to do much. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, if children is null, you can just continue from the next node basically. Next node కి వెళ్ళాలంటే you can simply say continue. So this will help you in going to the next node. It will not execute these lines. Alternately, what you can do? Continue వద్దు అనుకుంటే, అది కాంప్లెక్స్ అర్థం అవ్వదు అనుకుంటే, simply put a if condition here itself. But instead of null check, add non-null. Node dot children not equal to null and check చేయండి. ఇక్కడ ఇలా యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే we are getting too many nested things. So readability becomes problem. అందుకని we prefer using like a break statement or continuous statement. మన అవసరాన్ని బట్టి. రైట్. నా ఈ లెవెల్ అయిపోయే వరకు, ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయే వరకు ఒక లెవెల్లోకి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ వచ్చి యాడ్ అయ్యాయి. నా ఈ లెవెల్ అనేది కూడా మనకు అవుట్పుట్లో వెళ్ళాలి, రైట్? వాట్ షుడ్ వి డూ? సో అట్ ఈచ్ లెవెల్ క్యూలో మనం ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ లెవెల్, వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ దట్ లెవెల్ ఐటమ్స్, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ టు ద లెవెల్స్. Levels dot add and just pass the level object. Done. Now if you see, just from the top, we created just an empty list. If it is null, root is null, we are returning levels directly. Next, we created a queue. మన దగ్గర ఉన్న root యాడ్ చేసాము because it is not null anymore, because if condition fail అయింది. Next, we are checking for while loop. While loop లో continuously we are checking whether the queue is empty or not. If it is not empty, process all the elements that are there in the queue, and then move to the next level, next step. Ala continuously we are doing this until the queue is empty, which means until all the elements are processed. Okay. Now I'll ask you one question. You guys tell me why we are doing it this way. So just before that, let me run this. In case compilation issues, we can fix them and we can check it. Yeah. It is working, it is accepted, and then let's try to submit. Yes, it worked. Right. Now let's go back and let me ask you one question. Usually మనము like code రాసేటప్పుడు ఎక్కడైనా కానీ level size ఇక్కడ q dot size అని ఇచ్చారు, right? And then inside the for loop we are using this variable. Can I directly use q dot size here? Q dot size అని ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చా నేను? Is it possible? Will this work? Tell me guys, will this work? మనం చాలా వరకు లిస్ట్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ లూప్లోనే లిస్ట్ డాట్ సైజ్ అలాంటివి యూజ్ చేస్తాము, రైట్? దెన్ వై స్పెసిఫికలీ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ యూజింగ్ సైజ్ సపరేట్లీ? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎనీవన్? If I remove this 30th line and if I use this, is that okay or not? Is this same or is it different?
What do you think, guys? Same or different? You can just share your opinion. Even if it is wrong, it's okay, no issues. We will try to understand why we are using it in certain way. Why should we create a separate variable and then use it instead of calling q.size directly? So there is a reason for this, because if you see here level size, is level size variable getting changed anywhere in these lines? ఈ లైన్స్ లో ఎక్కడైనా లెవెల్ సైజ్ అనే వేరియబుల్ చేంజ్ అవుతుందా? లెవెల్ సైజ్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడైనా చేంజ్ అయిందా ఈ లైన్స్ లో? నో, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెవెల్ సైజ్, ఇఫ్ యూ యూస్ q.size, విల్ దిస్ చేంజ్ విత్ ఇన్ ద లూప్? ఎక్కడైనా లూప్ లో చేంజ్ అవుతుందా? ఇది చూడండి. q.size ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? When you add or remove elements. Are we doing add or remove operations on q inside the loop? Yes, exactly. It might change if we add or if we remove elements, right? Good one, Geeta and Abhinaya. So here we can see we are removing one element, and here we are adding multiple elements for loop local, which means it is affecting the loop, right? That is the reason we are calculating the level size before going into processing. ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి ముందే ఏంటి, మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ లెవెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటున్నాయి. వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాసెసింగ్, దెన్ ఓన్లీ ద సైజ్ మైట్ చేంజ్. దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ఇట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద లూప్. అండ్ దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ లెవెల్ సైజ్. ఈ లెవెల్ సైజ్ అనేది ప్రతి లెవెల్లో మీకు ఒకటే నెంబర్ ఇస్తుంది, కాన్స్టెంట్ నెంబర్. ఫస్ట్ లెవెల్ 1, సెకండ్ లెవెల్ 4, థర్డ్ లెవెల్ వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ యూ హ్యావ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ గెట్ అ స్టాటిక్ నెంబర్. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, జస్ట్ ట్రై టు సీ ద కోడ్. లెవెల్ సైజ్ అని ఉంది. లెవెల్ సైజ్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి లెవెల్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెవెల్ సైజ్ ప్లస్ ప్లస్, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఏమైనా జరిగి ఉండాలి. క్యాన్ యూ సీ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ హియర్? నో, రైట్? అలాగే క్యూ చేంజ్ అవుతుందా అంటే, లైక్ వెన్ యూ సే క్యూ, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఆపరేషన్స్. సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ ఆపరేషన్స్. యూ హ్యావ్ రిమూవ్ ఆపరేషన్ హియర్, you have add operation here, alage you might have a clear operation. Ila based on the requirement it might actually change, right? Now in all this code, complete ee code lo ninna manam chesina problems ki ee roju chesina problems ki ఏ లైన్స్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి? Is there any difference in these lines till 28? Is there any difference నిన్న మనం చేసిన కోడ్ కి ఈ రోజు చేసిన కోడ్ కి? There is no difference in these lines. It's the same. Is there any difference in these lines till 33? 28 to 33. 28 to 33 కూడా సేమ్ టు సేమ్ మనం నిన్న ఏం చేసామో ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్. వాట్ ఈస్ చేంజింగ్? ఓన్లీ దీస్ 4 lines, 34, 35, 36, 37. That's it. నిన్న ఏం చేసాము? We checked for left and right. And today what are we doing? We are doing it for children, which is a list. Binary key and array key. Like the only difference is wherever you are handling the children, right? And we are using for loop because we have multiple children. Ninna left to right 2 nodes ఉన్నాయి కాబట్టి we didn't know that, right? And again these things also they are same, there is no difference. Will you try these problems after the session today? So guys, just try to solve these problems, try to understand and try to I'll also share this code with you guys. You can just try it out on lead code and then like improve your score on lead code as well. You can share the screenshot once you are done with it. And ఇంకా దీంట్లో మీరు ఏమైనా ఆప్టిమైజ్ చేయగలిగితే, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్. ఇందాక మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు కూడా చూసాం కదా, వాట్ వాజ్ ద స్కోర్? We have got around 74.83% members ని బీట్ చేశాం.
So which means we can do it even better. So how to do that? We can try to improvise it ఇంకా. And ఇందాక నేను చెప్పాను some techniques అని చెప్పి, right? So now, is it better to write this or is it better to write if root not equal to null? Which is better? Ideally, like there is a standard which says like as early as possible try to return the value so that our code will look much simpler and easier to understand, and we will also avoid nesting. For example, if you see nesting అంటే ఒక బ్రేస్ లోపల ఇంకొక బ్రేస్ అంటే ఒక బ్లాక్ లోపల ఇంకో బ్లాక్ రావడం. See now, క్లాస్లో మెథడ్ ఉంది, మెథడ్లో we have a while loop we have a for loop we have another for loop. So the number of nestings are very high, right? So just to avoid those things, we can follow this pattern where we will return something as soon as possible. We will not wait for too long, right? అలాగే ఇక్కడ కూడా if condition we have used the same thing. Instead of writing another nested condition, we just try to continue from here and then move on to the next step directly. So this way we'll try to reduce the number of nestings. Nestings మనం ఎంత తగ్గించుకుంటామో మన కోడ్ అంత సింపుల్గా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. It becomes more readable basically. Is it clear, guys? So whenever you have base conditions, ఒకవేళ మనకి ఇంకా కాస్త బెటర్ సొల్యూషన్ లైక్ ఆప్టిమైజ్డ్ అని కాకపోయినా రీడబిలిటీ కోసం యూ కెన్ ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మెనీ కంపెనీస్ ఫాలో. చాలా like experts kuda they follow the same approach. And like in many projects and all, when you are working with some experienced people, there are two things that you need to focus on: whether is it readable code or whether it is optimized code. ఈ రెండిట్లో ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే most of the times optimized, but like certain cases where you need to focus on readability. మీకు ఒకవేళ 5 different nestings వస్తున్నాయి అనుకోండి, should we focus on optimization or reading? We have to focus on readability. అదే ఒకవేళ మీ దగ్గర ఓన్లీ 1 or 2 nestings ఉన్నాయి, then we should focus on optimization. Okay guys, is it clear everyone? So now this is also actually a medium level problem. నిన్న మనం చేసిన బైనరీ ట్రీ ట్రావర్సల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో those things, and also narrow tree level order traversal also, it is a medium level question. Now let's go and try another medium level question. Lowest common ancestor of a binary tree. We'll try to understand what the problem is actually. First, try to see the example 3, 5, 1, 6, 2, 0, 8, 7, 4 and all. Now, given a binary tree, find the lowest common ancestor of 2 given nodes in the tree. అంటే మనకి ఏంటి 3 ఇస్తున్నారు, ఒక ట్రీ ఇచ్చారు అండ్ 2 నోడ్స్ ఇచ్చారు ఇన్పుట్, అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లోవెస్ట్ కామన్ యాన్సిస్టర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ LCA? లోవెస్ట్ కామన్ యాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి? According to the definitions of LCA on Wikipedia, the lowest common ancestor is defined between 2 nodes P and Q as the lowest node in T that has both P and Q as descendants. So basically, if you take this example 3, 5, 1 and all these elements, see what is a P? 5. What is Q? 1. 5 and 1. ఈ రెండిటికి ఉన్న కామన్ పేరెంట్ ఎవరు? Who is the common parent for 5 and 1? First common parent. Who is the first common parent? It is 3, right? So 3 is the LCA. So 3 is nothing but lowest common ancestor, ante lowest level lo unna common parent. Next, let's take another example. 3, 5, 1, 6, 2, 0, 8, 7, 4. Now this is another problem. So ikkada P is 5, Q is 4. P is here and Q is here. So now which is a common ancestor for these two things? It is 5, because 5 itself is that number and 4 is its child, right? Grandchild, or we can say. And then we can say 5 is actually the output, which means lowest parent ane kaadu. Even if that item itself is the number, you can consider that also, right? So now we got some clarity. Lowest common ancestor ante enti? When you pass 2 values, ఆ 2 values కి కామన్ గా ఉన్న ఒక పేరెంట్ అని తీసుకోవాలి. And in this case it is 5,
and in the previous case it is 3, right? Let us see one more example. ఇక్కడ 1, 2 అని ఇచ్చారు and the numbers are 1 and 2. What is the lowest common ancestor? Obviously 1, right? So this is how we can actually try to analyze and we can try to solve the problem. Now let's try to see how to solve this problem. Then method signature to first. So what is the output? They are expecting a node. So a common ancestor ఏదైతే ఉందో ఆ node ని expect చేస్తున్నారు. And what are the inputs? They have given a root element of the tree, and then they have given one element which is p and another element which is q. So ఈ రెండు కామన్ గా ఉన్న పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేరెంట్ ని we have to identify. So let's try to start the coding. Should we start coding? Shall we start the code to solve this problem? Tell me guys, should we start the solution or what should we do? What is the first step that we need to do? We have to do it on a paper. We have to identify what is the pattern. We need to understand the logic on how to solve this. Once you are done with that, then only you have to come to the coding. Otherwise, you will spend more time on the coding. అది వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి. If you remember code, it's very difficult to solve write the code, because ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా it's gone. మనం వాట్ ఇస్ లైక్ కాలేజెస్లో చాలా మంది వైవా ప్రోగ్రామ్స్కి ఆర్ లైక్ ఇంటర్నల్ ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇలాంటి వాటికి బట్టి కొడతారు కోడ్ని, రైట్? డిడ్ దట్ ఎవర్ హ్యాపన్ గైస్? ఎనీవన్ చూసారా అలా ఎవరినైనా? ఆర్ మేబీ ఈవెన్ యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ దట్. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అంటే వీ కెన్ డూ దట్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్స్, రియల్ వరల్డ్ ఇష్యూస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ వేరే ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నవి వేరే ఉండొచ్చు, అండ్ ద యూస్ కేస్ మైట్ బి డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ. So those things will not work when you are working with data structures and algorithms. So what should we do? We have to solve it first, find the logic, and then apply that logic and write the code. So let's try to write the code now. Let's try to build one example. Now, we will take this some example. Let's say just give me a minute, guys. Let's take this is 8. Now let's assume this is the tree, and I wanted to find the common parent for 1, 6. Which is the common parent for 1 and 6? Tell me guys, which is the common parent for 1 and 6? Yes, it is 5. Right? Because if you see here, 1 ki parent 5 and 6 ki 3 and 3 ki 5. So this is a common parent that we have. అలాగే మనం ఇందాక అనుకున్నాం, if there is an element, like let's say if they give 5 and 3, then which is a common parent? 5 and 3 ఇచ్చారు అనుకోండి, which is the common parent?
again it is 5, right? So now we are assuming that like ఈ నోడ్ ఆ values లో ఒకటి ఉండొచ్చు left or right, and at the same time వాటి children లో we can find another one. So there are different possibilities. Now let's try to understand. For example, మనం recursion యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసాము? We divided this problem into two parts, which is one left and the other one is right. Can we apply the same logic here? For example, if you are passing these two numbers 1 and 6 to this one, ఈ ట్రీ ఇచ్చారు సబ్ ట్రీ, you are giving this as a subtree. So here root is 20, right? 20 ki nenu 1 and 6 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. What will happen? What will be the output? Do we have any common ancestor over there? We don't have a common ancestor. So what should we do? We have to return null, right? So ఇది null వస్తుంది, right? Now next, if I pass the same thing here 1 and 6, what will be the output? I will get 5, right? Because ఇక్కడ 5 ఉంది and ఈ sub tree లో we have 6. So now can I use recursion here? Instead of passing like whole tree, I'll pass sub tree which is like left and right. అలాగే మళ్ళీ ఈ ట్రీ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తాము? I'll pass this one and this one, right? So I can just keep doing the same thing continuously, right? అలాగే ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు which will be the child elements? 2 and 6. So whatever the value that you are getting, you can just share, send it out. So it is a kind of recursion problem, right? So whenever you can find this approach, ante meeku ochina input ni meer pass cheste, and if you can divide this into a separate subtree, and our subtree thought if you can get a solution, can we apply recursion in that case? Recursion eppudu use chestam exactly when you can break things into multiple parts, right? This is when we use recursion. Are we able to do that like approach here? Previous ga manamu ee use case lo when we were solving level order traversal, we were not able to do that. Why? Because we wanted these two elements to be in the same line, right? When you use recursion, is it possible? Recursion వాడితే మీకు ఇదొక సబ్ ట్రీ అవుతుంది, ఇదొక సబ్ ట్రీ అవుతుంది. So it is not directly possible. That's the reason we did not apply recursion over there. We applied iterations అంటే loops use చేసాం అక్కడ. When it comes to the bottom, here it is possible. We can use the recursion, right? We can divide a problem into two sub problems. Malli again we can divide that problem into two sub problems. Allow we can keep doing it. And now what is the logic? Like how are we going to return that? For example, if root is null, what should we do? If root is null, what should we return? We have to return null. So adi manam like by default first manam follow a approach, right? Shall we write code for that? ఒక్కొక్క స్టెప్ డిస్కస్ చేద్దాము and then we'll write code for that. If root is equal to null, return, should we return root or should we return null? Root return cheyala, null return cheyala? Should I write root or null in return statement? Both are same, exactly. So root లో కూడా null ఉంది కాబట్టి మీరు null రిటర్న్ చేసినా root రిటర్న్ చేసినా it's the same thing. There is no difference. Next, what is the next case? For example, left and right అని ఉన్నాయి, right? These two things. ఈ రెండిట్లో ఒక నంబర్ ఇదే అనుకోండి. Can we consider that this is a first node? Can we consider it? For example, ikkada let's say if the inputs are something like 8 and 20, what is the output? Output is 8, right? If I get another input which is like 1 and 8, what is the output?
Even here also we are getting 8, right? Which means మనకి లెఫ్ట్ we have p and q, right? వీటికి p and q అని నేమ్స్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ p కానీ q కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి రూట్ తో సేమ్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? If p is root or q is root, what should we do? We have to return root, right? So simply what we can do, if root is equal to p, return root. అలాగే ఒకవేళ అది కూడా కాదు, if root is equal to q, here also we can return root, right? So there are 3 if conditions which are doing the same thing. So can we combine all these 3 if conditions? Instead of separating it, we'll just put a if condition with or operator. Or root equal to p, or root equal to q, and then you can just return root. That's it. So first step, whatever we wanted to do, we are done with that. Next, what should we do? We have to pass this to the left. P and Q ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని left కి పంపించాలి, and then we will see if we are getting any output, right? For example, ఇప్పుడు మీరు let's say like 1 and 6 అనుకుందాం. We will cover this example. 1 and 6 ని 5 కి పంపించారు అనుకోండి, what should be the output that we get? 5 కి పంపిస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? We will get 5 from here, right? I'll write in different color just to recognize. So the output will be 5. అదే 20 కి పంపిస్తే ఏమొస్తుంది? 1 and 6 ని I'll get null, right? So what does that mean? నేను లెఫ్ట్ కి పంపించాలి, రైట్ కి పంపించాలి, ఆ రెండు వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి. Now after getting these 2 values, what should we do? 5 and null వచ్చాయి అనుకోండి, what is the correct answer? 5 or null? It is 5, right? So how to do that? Just add an if condition. ఒకవేళ లెఫ్ట్ నల్ ఉంది అనుకోండి, you have to return right. అదే ఒకవేళ రైట్ నల్ ఉంటే you have to return left, right? ఈ క్వశ్చన్స్ లో ఆల్రెడీ like especially on late code, they are saying that there is a definite solution లేకుండా they are not giving any inputs. So which means we can assume that left ఇది నల్ ఉందంటే రైట్ ఇది డెఫినెట్ గా నల్ ఉండదు. అదే ఒకవేళ రైట్ ఇది నల్ ఉందంటే left is not null, right? So simply we can just write that logic. First left తెచ్చుకోవాలి కదా. What is the output that we are expecting? 3 node. Let's say left is equal to, call this method, and what should we pass? Root place lo what should we pass for left? We have to pass root dot left, and then p and q are same, avi change above, right? P and q. And I wanted to do the same thing for right also. Do root dot right, comma p, comma q. Done. And then now which one should be written? ఒకవేళ లెఫ్ట్ నల్ అయింది అనుకోండి, what should we do? If left is equal to null, we can assume that right is not null, right? Can we return right? Simply return right. Else left null kaadu, what does that mean? You have to return left. Antena? Left null kaadu ante right might be null, obviously, right? We can simply just return that value over here. ఒకవేళ రెండు null కాదు, then what should we do? Let's try to cover that use case also. If someone is giving 5, 20, what will happen? What should be the output? You have to get 8, right? 8 ఎప్పుడు వస్తుంది? లెఫ్ట్ లో ఒకటి ఉంది, రైట్ లో ఒకటి ఉంది, అండ్
లెఫ్ట్లో మనకి ఇప్పుడు వెన్ వి పాస్ పీ అండ్ క్యూ దాంట్లో ఒక నెంబర్ మ్యాచ్ అయింది, సో వి విల్ గెట్ దిస్ 5. అట్ ద సేమ్ టైం రైట్లో 20 మ్యాచ్ అయింది, సో ఇది కూడా వస్తుంది. ఈ రెండు నల్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు విచ్ వన్ షుడ్ బి రిటర్న్? వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద పేరెంట్స్. రెండు నల్ అయితే రెండు నల్ అవ్వవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓన్లీ వన్ క్యాన్ బి నల్. ఒకటి నల్ అయిందంటే ఇంకొకటి రిటర్న్ చేస్తాం. రెండు నల్ కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ పేరెంట్స్. సో వేర్ షుడ్ బి రైట్ దట్ కోడ్? లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు నల్ కాకపోతే వేర్ షుడ్ బి రైట్ దట్ కోడ్? We can write it before this. If left not equal to null and right not equal to null, what should we do? Simply return root. అంటే బేసిక్గా లెఫ్ట్ ఒక సైడ్ ఉంది, రైట్ ఒక సైడ్ ఉంది. ఈ ఒక నోడ్లో ఒక చైల్డ్లో ఉంది, ఒక చైల్డ్లో ఉంది, విచ్ మీన్స్ ద కరెంట్ రూట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దట్ ఈస్ ద కామన్ ancestor. We are just doing that. ఇది కాదనుకోండి, then we will go into this condition. Else, if left is equal to null, we are returning right. అది కూడా కాదు అంటే which means right might be null, then we are returning left. Clear? So should we try to run this? Yes, it is accepted. And let's try to submit and see. Yes, we got 58.63% like a better performance. ఇంకా దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? How can we do that? ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే వాట్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్. రికర్షన్లో ఇంతకంటే బెటర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ టైంలో వి గాట్ లైక్ 58%, బట్ మెమరీలో వి గాట్ 74.12%. దీన్ని ఇంకా ఎక్కడెక్కడ మనం తగ్గించవచ్చు అనేది వీ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్. దీని ఎక్కువ దాకా ఈక్వేషన్స్ సింప్లిఫై చేసే దగ్గర వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సేవ్ మోర్ టైం. So this is another problem that we wanted to discuss, guys. And tomorrow, like I did this, we have covered good number of binary tree problems. And binary tree lo search trees vaadamo and normal trees kuda use chesam. For example, if you see this, is this a search tree or normal tree? Is it binary search tree, BST లేదా normal tree? It is a normal tree because మనకి ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ నెంబర్స్, రైట్ సైడ్ బిగ్ నెంబర్స్. ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయితేనే we can consider that as a binary search tree, right? So with this we have covered like most of the binary tree concepts, guys. Like and we will do few more problems in the last week again. Like మనం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసేటప్పుడు we will do few more problems. And from tomorrow onwards binary concept ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, binary tree మాత్రమే కంప్లీట్ అయింది. So binary tree lo when we are working with trees, searching is very easy. It is just like a recursive method. 3 lines or 4 lines it will be done. But when you are using arrays, binary search ilantivi chesetappudu there is a lot of complexity that involves. And then danni ela solve cheyali, how to handle those kind of situations. And especially when you are working with the concept of arrays, we are going to discuss them in detail. Like trees use చేసేటప్పుడు binary search లాంటివి చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం arrays తోటి. And then how are we going to use normal operations? Like ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ మిడిల్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే is it easy or difficult? Or like if you want to expand the size of array, how are we going to do that? ఒక array ని రివర్స్ చేయాలంటే how do we do that? So ఇలాంటివన్నీ కూడా we are going to discuss during the arrays discussion. So from tomorrow let's try like discuss more on arrays. Arrays tarvata we can get into strings. And why are we discussing arrays specially, guys? What is the reason? Almost every major concept involves arrays. Searching, sorting, all these things include arrays, right? So manam sorting నేర్చుకోవాలంటే arrays కావాలా వద్దా? Two primary things are searching and sorting. So we are going to use arrays and we are going to learn these two things in detail.
Next week we are going to spend good amount of time on sorting, because sorting is one common thing which will be asked in almost like every interview, and akkada we will get to know learn a lot of things. So let's start. Even in recursion kuda we will use in sorting, how to use sorting better, how to break a problem into multiple pieces and again use it, just like how we did in binary trees. So we will try to go in depth about those all aspects. We'll try to learn how to write better code for searching and sorting also. Clear, guys? Any questions, anyone? So sorting lo kuda we are going to discuss like good number of sorting techniques, guys. Like insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort. There are many sorting techniques, right? And as we discussed earlier, all these are coming from real world examples only. మనం ఇంట్లో లైక్ కొన్ని ఐటమ్స్ ని సార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తామో సేమ్ మెథడాలజీ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ అరేస్ అండ్ దట్స్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నో వాట్ ఇస్ లైక్ రాకెట్ సైన్స్ ఇన్ సార్టింగ్ అండ్ పీపుల్ గెట్ అఫ్రైడ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సార్టింగ్. ఎందుకంటే ఆ కోడ్ చాలా కాంప్లెక్స్గా అనిపిస్తుంది ఆర్ లెంతీగా అనిపిస్తుంది దీనివల్ల. ఇఫ్ యూ రైట్ రీడబుల్ కోడ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, వీ కెన్ రీడ్ దట్ కోడ్ ఈజీలీ. క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? So let's get started from tomorrow on arrays. Thank you so much. Thank you everyone.